Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von Infracta und ich bin wieder in 2064. Read-Only Memories. Also mich erinnert das Spiel ja so ein bisschen an Shadowrun, ja, so Cyberpunk eben. Also ich habe ja Shadowrun damals so gern gespielt als Pen and Paper. Da gibt es auch unterdessen mittlerweile einige ganz schöne. Ach, das ist ja schön. Counter-Strike Condition Zero ist runtergeladen. Hervorragend. Da gibt es mittlerweile auch einige ganz hübsche Rollenspiel. Ich habe damit ja auch schon angefangen, die ins Infracta Games Archiv zu baggern. So, ich würde mal sagen, wir verlassen mal kurz, oder? Okay, also wir sollen schlafen gehen. Gut, gut. Good, you're finally awake. I'm honestly not sure why most humans still have such lengthy sleep cycles. It seems rather inconvenient. Also ich penne auch unheimlich gern. Ich kann auch viel Zeit im Bett verbringen. Ja. Are you significantly opposed to cybernetic augments? Ist das jetzt irgendwie Werbebesuch, der nach Hause kommt? Die Zukunft sieht scheiße aus. Das finde ich die absolut richtige Antwort, nachdem man geweckt wurde. Oh, I hope you don't mind. While you were asleep, I had some spare time on my hands, so I reorganized your records and entertainment media using BISAC. Vielleicht haben wir das Geschirr spielen können und da aufräumen, das wäre noch besser gewesen. Once that was done, I found the cleanliness of your living and workspace to be suboptimal conditions for the long-term performance of my microactuators. So I took the liberty of cleaning the place up a bit. Okay, das ist nützlich, auch wenn du das gemacht hast, weil du Angst hast, dass du kaputt gehst, wenn du da zu lange drin bist. Er hat seine Mediendateien neu sortiert. Auf gut Deutsch, er findet seine Pornos nicht mehr. As you awoke, I was attempting to interface and make performance adjustments to your personal computer, but I've run into a bit of a snag. Unfortunately, your motherboard seems to have had a critical failure while I was attempting to remove some particularly nasty malware. An electrical surge caused significant damage to several other components as well. I would consider it no great loss, though. Why were you using that dinosaur to begin with? Don't fret! I did manage to back up your data drive's contents on my storage before the crash. Additionally, I am willing to serve as your personal computer until you can procure a replacement or provide the parts necessary for me to make the repairs. It is the least I can do. I came in through the door, of course. The cryptographic algorithms it uses are actually quite atrocious. It only took me 17 trillion clock cycles to break your entry code. It looks rather imposing, but it's actually a knockoff of the SecuGate M/14723-B. Don't feel too bad. Ach so,
ich nehme an, die meisten Wörter werden euch vertraut sein, aber ein Landlord ist ein Vermieter. Also jetzt nicht denken irgendwie... I actually cheated a bit when I cross-referenced likely numeric combinations against the stored personal data on you. Also bevor ihr jetzt irgendwie denkt, das ist ein, keine Ahnung, adliger Herr oder so. I'm not certain why you picked the birthday of your first dog, but it would be sufficiently obscure to defeat most casual attempts to enter. Frankly, I felt a little silly that I took the time to do all that, once I noticed that the lock on your window is broken. Ich wollte gerade sagen, warum hast du die Mühe, wenn das Fenster offen steht? And that you left it open. Was hat Steam gerade runtergeladen? Achso, okay. Yes, I attempted to repair it, but it uses a proprietary bolt head I am not equipped to remove. I took the liberty of filing a maintenance request with your building superintendent. Considering the speed at which he has historically worked, I estimate it will take him 16 working days to complete the repair. Not quite to my standards. I know a lot of things. Honestly, it would have taken me longer if I had to enter the codes manually, but it was trivial to slice through the door's firewall and try against the stored data directly. Also im Moment erinnert mich der Anfang so ein bisschen an zwei andere Geschichten. Einmal an Robi, Tobi und das Flievertüt, ja, wer das noch kennt, das Buch. Wobei, ich glaube, es wurde auch irgendwann mal verfilmt, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, da wird ein kleiner Junge geweckt, der halt Erfinder ist von einem kleinen Roboter, der seine Maschine bauen will, als Abschlussprüfung, und dann fliegen sie in der Weltgeschichte rum. Und es erinnert mich so ein bisschen an den Anfang von Per Anhalter die Galaxis, wenn er da in seinem Schlafmantel da rumsteht, weil die Erde abgerissen werden soll, weil sie also erstmal wird sein Haus soll ja abgerissen werden, ja. Da ist also irgendwie so dieser geweckt werden von einem kleinen Roboter, das erinnert mich irgendwie daran so ein bisschen. I would suggest investing in an Insect Model 1355 automatic security door. The 1385 is newer, but I find the added attack vector... The 1355 also has 300 5-star reviews on... I'm sorry. I wasn't trying to engage you in any sort of subterfuge, but I tend to ramble on a bit when I'm nervous. I have all the necessary protocols, but I've never actually spoken to another person besides Hayden, and... Well, saying I know Hayden is putting it simply, but... I don't really know. That's why I'm here. Help me. You aren't quite my only hope, but you're certainly the most statistically supported. Okay. The beginning. Okay. Yes, I can do that. Earlier tonight, Hayden's apartment was assaulted by some persons unknown to me. He seemed frightened, terrified even, and instructed me to escape. I crawled out of a window, and after some deliberation, hurried here. I heard them... Also zur Zeit, also ich habe immer noch das Gefühl, ich bin in dem Point-and-Click-Adventure, aber zur Zeit spielt es sich ja eigentlich eher wie eine Art Visual Novel. Nur, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr Einfluss drauf habe, was passiert, weil ich meine Antworten raussuchen kann, beziehungsweise meine Fragen. Und ansonsten quakt halt das Spiel so vor sich hin. Also es ist ja nicht schlecht, aber im Moment ist es halt schon ein bisschen sehr lang, dieser Abschnitt. I ran an algorithm against every based on the combined deductions of personal profile, and the one Also I took into account. But Also ich klicke das jetzt mal. I figured you would jump at the chance to be first on the scene of the violent disappearance of a prominent parallax researcher right in the heart of Neo SF.
Also im Moment klicke ich mich da relativ schnell durch. Nicht, weil ich jemand bin, das ist nicht ganz gut also es ist ganz nett geschrieben. Ich habe ein paar Schmunzler-Momente, aber im Moment ist mir das ein bisschen zu lang. Ich will ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Deshalb klicke ich das jetzt ein bisschen schneller durch. Am I wrong? I don't know. Admittedly, hey, it's not a... There are... He is one... I suspect... Excuse... I forgot to I am I know this must sound... He's currently researching... Exploring... It's possible... Either to stop... Nein, tell me more. Ach so, das ist alles... Ja, okay, von mir aus. A regular wrong. They can appear rather... But they're just... They aren't an... As for myself... But... I am afraid to... Did he only... How would you? How can any of... You're right. Indeed. I took the liberty... Was? That's strange. Well, the door for our home seems to have already... I'm certain my audio sensors picked up the sounds of his assailants break... It's pop... Most of the repairs to the building are handled by the audit... At best, it means someone is aware there's a situation here. Before we go any further, I feel... Events have been proceeding faster than I am capable of processing them, and I may have been overly critical of you in our... I have put you in an unexpected situation. Let's strive to have a more harmonious... Oh, a lucky break! It seems my access... Hayden's door has... Will do. I'm not... Hayden is not the most physically intimidating of... I doubt he could have fought off a serious... I should have stayed and... Of course not. How silly. Genau. Das Gesetz der Robotik. To make a machine intelligence truly self-determined, any sapient worth their silicon would be able to code around such an inhibitor. Gemäß der 3 Gesetze der Robotik von Isaac Asimov, ja, solltet ihr mal gelesen haben, kann man an der Stelle ruhig mal erwähnen, könnt ihr echt auch mal verlinken. Ja. Das ist immer eine Buchempfehlung in der Hinsicht von iRobot ist ein ganz berühmtes Buch, das er geschrieben hat, und der hat noch andere Bücher drüber geschrieben, die sich halt mit Science-Fiction, Zukunft beschäftigen, unter anderem auch mit Robotern. Und er hat eben postuliert, dass das erste Gesetz der Robotik sein sollte: A robot may not endure a human being or through an action allow a human being to come to harm. Also kein Roboter darf in der Lage sein, den Menschen zu verletzen oder ihm bewusst zu schaden. Und interessanterweise, obwohl er natürlich, also hat das im, ich glaube, frühen 20. Jahrhundert geschrieben, zu dem Zeitpunkt natürlich kein Gedanke daran war, funktionsfähige Roboter wirklich bald zu sehen, hat sich das trotzdem festgesetzt im Gedankentum eben der Wissenschaft. Und das ist bis heute tatsächlich so, dass das als wirkliches Gesetz auch wahrgenommen wird für Leute, die in dem Bereich arbeiten, dass wenn man eine KI, ja, eine künstliche Intelligenz herstellt,
entwickelt, sollte die so beschaffen sein, dass sie eben entsprechende Sicherheitsschranken hat. So. I could rip your arm off right now if I cared to. I won't for the same reason you don't go around. The social contract, as a useful construct, is just as apparent to me as it is to you. Naja, aber der Gesellschaftsvertrag, naja, egal. It simply isn't acceptable to go on a self-defense and defense of one's home and family. I could have and may even have been but... Excellent point. Let's start... So, also der Schwätzer-Roboter hält jetzt die Klappe. Und jetzt schauen wir uns mal hier so ein bisschen in der Bude von unserem Kumpel um. Ach, guck an, der hat eine Pflanze. Ja, aber der hat hier auch einen Roboter, der sich drum kümmert. Tja, der arbeitet für einen Großkonzern, deshalb sitzt der nicht in einem Loch. Oh, I think I see something under those reference books. Hayden likes the natural light that this window here is where I escape. It is a considerable distance. Critical system damage would be unlikely, but I would certainly have damaged my legs. I took the fire escape. That's Hayden's computer. Echt jetzt? Most people just use a hand screen or goggles in conjunction with their ROM, but desktop rigs like this are still more suitable to the intensive programming. Unfortunately, no, I don't. And before you ask, I don't think I would be able to break... Your door used a much simpler set of algorithms. I actually have a bit less free processing power than a regular ROM, despite my powerful CPU. Much of those extra clock cycles are used to maintain my Hayden's computer has enough spare processing power to run counter-intrusion software. Frankly, even if I did have the power capability, I haven't found hacking to be one... I could, but much in the same way you might learn a task and still have no aptitude for it, I'm not certain I would be able to do the job any better than an experienced... The whole reason humans have always been better at breaking into systems than the systems are at keeping them out is because humans have intuition. While computers can only think... I lack that ability. Well, I wouldn't say... I just don't... I do see... Hayden wasn't... That's true. But I find it more...
that device. I find it rather annoying that he prefers to go basic rather than entrust. It is well within my skill set, but he claims the memory card slot is empty. Ah. We can't use it without the card. Hayden must have removed the memory card in order to prevent his assailants from easily tracing his connections. If all... Not really. I guess we'll have... Says here they were I'll mark it up. Aha. We can head over there and ask around about... Perhaps they can... Oh, excuse me. We shouldn't put that... Once finished... For example... I just need to... This is an Moment. Welcome to the first-time user... I'll need to ask... If you have any questions... First, could you... Thank you. I have it. Next, could you tell me which pronouns I should use for you in referential and conversational speech? Thank you. I have input you. Finally, could you tell me your preferred diet for you? Diet set as vegetarian. Thank you for... I have obtained your physical location from GPS. Please review your submitted... Does that sound right? Thank you. See, that was... You should now also... The meeting with Tomcat isn't until later this evening. Perhaps we should head back to your apartment for now. I'm sure we can find... It will be an efficient use of our time together. Thank you for escort... Let's head back... Oh, sehr schön. Ganz klassisches PC-Spiel. Also. Outer. Okay. You know, your crassula ovata isn't doing very well. Ich glaube, sie meint die es meint die Topfpflanze. Have you been overwatered? It's actually a succulent, and since I'm assuming you leave this window open all the time, it should get more than enough water just from the occasional rain blowing in. Speaking of the rain, your decorative plant may be doing poorly, but the mildew in your drywall is flourishing. VT? Naja. Okay. Still, I'll keep... Oh, it's almost the time Hayden had scheduled to meet with Tomcat.
We should make our way to Stardust. Ich will jetzt aber kurz das mir anschauen. Okay, wir haben also eine Karte. Und wir scheinen da... Okay, im Moment kann man jetzt scrollen. Wir haben nur diese 2 Schauplätze. Also das macht es auf jeden Fall nochmal ein bisschen interessanter. Also im Moment würde ich sagen, es ist ein Adventure. Das vereint hier gewisse Elemente von Point-and-Click-Adventure mit starken Elementen von Visual Novel, was einfach deshalb so rüberkommt, weil dieser Roboter die Fresse nicht halten kann. Ist ja ganz schön erzählt, ist ja ganz gut vertont. Also gut, die Stimme von diesem Roboter ist schon ein bisschen ätzend, aber das liegt halt... Ich glaube, da haben sie so einen Synchronsprecher genommen, der sonst für so Animes zuständig ist. So hört sich zumindest an. Auch dieses komische, diese Sounds, manchmal, die da kommen, wenn man irgendwas macht, das hört sich auch so nach so einem Anime irgendwie an. Das ist Geschmackssache. Aber das mit der Karte macht es auf jeden Fall interessanter. Hi. Ich hatte ja aufgeräumt. Ja. Ready to head out? Ah, Well, this looks like the place. Assuming the flashing neon signs are telling the truth. From the sounds of the music, things are already underway at Stardust, even so early. Hopefully we can find Tomcat inside. And some answers. so, also ich würde sagen, wir setzen mal einen kurzen Cut. Na, das ist jetzt noch ein bisschen leiser. Also 2064 Speed Only Memories hat bei mir jetzt einen recht positiven Eindruck hinterlassen. Sicher das ein oder andere Geräusch hier, vor allem dieses. Das ist halt schon ein bisschen nervig. Grafisch, ja, gell, Geschmackssache, diese Pseudo, Oldschool, Vintage, Pixel, Gedöns, Grafik. Ich brauch's jetzt nicht, mir ist eine aktuelle Grafik lieber, aber es gibt auch Fans für sowas, warum nicht, ja. Geschmäcker sind verschieden, spricht der Igel und steigt auf die Kleiderbürste. Also, kann man machen. Ja. Die Story, finde ich, ist ganz anständig erzählt, ist ganz gut in den Kontext gepackt. Sie geben sich recht viel Mühe, da eine richtige Welt drumherum aufzubauen, so eine Cyberpunk-Science-Fiction-Welt. Erinnert wirklich sehr stark für mich an Shadowrun. Insgesamt, es fühlt sich nach einem Adventure an, das eben Elemente von, wie ich bereits gesagt habe, diesen Visual Novels, diesen japanischen Adventures, auf gut Deutsch animiertes Bilderbuch und eben klassischen Point-and-Click-Adventure vereint. Es ist ziemlich humorvoll, das ist das, was bei mir halt wirklich positiv ankommt. Die Laberphasen mit dem Roboter sind ein bisschen anstrengend, aber das ist vielleicht auch nur am Anfang so, wenn die Entwickler versuchen, uns möglichst viel innerhalb kürzester Zeit irgendwie mitzuteilen. Gut, ja, auch Geschmackssache. Mir hat es jetzt also insgesamt ganz gut gefallen. Ist nicht unbedingt mein Spiel, das liegt aber in erster Linie, das gebe ich ehrlich zu, an der Grafik. Das, ich habe so Spiele gern gespielt, 1993, 94. Das ist jetzt aber ein paar Tage her und ist Geschmackssache, wie gesagt. Also insgesamt gefällt es mir ganz gut. Ich würde sagen, wir haben unsere Aufgabe hier erfüllt fürs Infracta Games Archiv. Wir wissen jetzt, dass es das Spiel gibt. Wir wissen jetzt, das hat mich vorhin ziemlich überrascht, dass es das Spiel gibt, vor allem in meiner Steam-Bibliothek. Wir wissen jetzt, wie es aussieht. Ja? Wir wissen jetzt, was es überhaupt für ein Spiel ist, beziehungsweise wir vermuten, was für ein Spiel es ist und was man hier macht, wie man das spielt.
Und ich würde sagen, wir zocken weiter ins nächste Spiel für die Heiligen Missionen von Infracta Games Archives. Vielleicht sehen wir uns auch hier wieder, ich weiß nicht ganz genau. Insgesamt finde ich es nicht wirklich ganz interessant erzählt. Mal gucken. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschö.